Good morning to everyone. Today we will learn 12th standard chemistry. That is, we have completed 2 lessons. Now we are going to see P block elements 1. So already 9th standard we have seen about the periods and groups. Okay, now we will see what are these P block elements, where it is present. So here these are all P block elements, that is from 13th to 18th group. They are known as P block elements. So what are the learning objectives of this lesson? Okay, 13th to 18th group, these are all P block element. What are the learning objectives of this lesson? So after studying this lesson, you will be able to learn the elements present in 13th to 15th group. P block elements 1 la 13th to 15th group உள்ள elements பத்தி தான் படிக்க போறோம். 13th to 15th group that we are going to study in P block elements 1. Okay, you must be able to know the occurrence of these elements. What are the properties of these elements? How they are extracted? How they behave chemically? What are their physical property? What are their reactions? Okay, everything we are going to learn in this P block elements. Okay, now electronic configuration. Here before going to that, 13th to 18th group are P block elements, and the starting element, that is boron, then here it is carbon, here it is nitrogen, here it is oxygen, here it is fluorine, and here it is neon. Okay, so this family is known as boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, fluorine family, and this inert gases. Okay, so these are all what? P block elements. Now what is the electronic configuration of these P block elements? Okay, electronic configuration. So this electronic configuration, it is given as, for the first family, that is boron family, it is Ns2Np1. Okay, then for carbon family, it is Ns2Np2. Then for this nitrogen family, it is Ns2Np3. Then for oxygen family, it is what? It is Ns2Np4. Ns2Np4. Then for fluorine family, it is Ns2Np5. Then for inert gases, கடைசில இருக்குது என்னது? inert gases. So inert gases க்கு என்ன electronic configuration வரும்னா Ns2Np6. So here what is the general electronic configuration? NsNp. So boron family na அது எல்லாத்துக்கும் என்ன மாதிரி electronic configuration முடியும்? Ns2Np1. carbon family na என்னவா இருக்கும்? Ns2Np2. nitrogen family na Ns2Np3. then oxygen family na Ns2Np4. then fluorine family na Ns2Np5. then inert gases க்கு Ns2Np6. so இதுக்கு completely filled configuration இருக்கிறதுனால inert gases is stable. so inert gases are all stable. And what is the oxidation state? So oxidation state is positive. So this P block element has positive oxidation state, or they are electropositive. Positive oxidation state is there, but some negative oxidation state is also present. For example, this halogen fluorine will have -1. So இதுக்கு positive oxidation state இருந்தாலும் negative oxidation state இருக்கு. எதுக்கு? fluorine மாதிரி elementsக்கு, halogensக்கு negative oxidation state இருக்கு, -1. Then metallic nature, the tendency of losing electron to form positive ion is known as metallic nature. So in the P block elements எல்லாருமே metallic, they are metallic in nature. And here when the ionization energy, so the group போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? ionization energy decreases. So when ionization energy decreases, metallic nature increases. So metallic nature increases. So ionization energy decreases, metallic nature increases. So in the left எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are all mostly what? metals. இந்த left sideல இருக்கவங்கள metals. boron மட்டும் metalloid. boron metalloid, carbon metalloid, carbon அது non metal, then nitrogen non metal, then oxygen non metal. okay, அப்புறம் கீழே இருக்கிறது metalloid, sulfur selenium வந்து metalloid, boron வந்து என்னது? metalloid, aluminium, gallium, okay, then indium, then thallium அதெல்லாம் metal, then carbon non metal, silicon and germanium, okay, then nitrogen non metal, phosphorus, nitrogen and phosphorus non metal, then arsenic, antimony, okay, then oxygen, it is what? it is non metal, then sulfur and silicon are metalloid. Okay, now sulfur and silicon are non metal. So okay, here these oxygen, sulfur and silicon are non metal. So இது வந்து metalloid.
இது ரெண்டும் அலுமினியமில் மெட்டல், கேலியமில் மெட்டல். கார்பன் வந்து என்னது, கார்பன் வந்து நான் மெட்டல். இவங்க ரெண்டு பேரும் என்னது, மெட்டலாய்ட். தென் ஹியர் நைட்ரஜனும் பாஸ்பரஸும் வந்து என்னது, நான் மெட்டல். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் நான் மெட்டல். ஆர்சனிக் அண்ட் ஆன்டிமனி மெட்டலாய்ட். தென் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் செலினியம் வந்து என்னது, நான் மெட்டல். இவங்க ரெண்டு பேரும் மெட்டலாய்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் மெட்டல்ஸ். ஸோ இந்த கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே மெட்டல்ஸ். ஸோ இப்படி இருக்கிறதெல்லாம் என்னது, நான் மெட்டல். அண்ட் இந்த கலரில் இருக்கிறது எல்லாமே என்னது, இதெல்லாம் வந்து என்னது, நான் மெட்டல். இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறதுலாம் என்னது, மெட்டலாய்ட். அண்ட் இது வந்து என்னது, மெட்டல்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த சைடு போகும்போது மெட்டலாக இருப்பாங்க, இங்கிட்டு அடுத்து மெட்டலாய்ட். மெட்டலாய்ட்னா என்ன, த எலமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இன்டர்மீடியேட் பிட்வீன் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல். அதில் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், நான் மெட்டல் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும். அவங்க தான் யார், மெட்டலாய்டு. அண்ட் இவங்கெல்லாம் யார், நான் மெட்டல். ஸோ இந்த சைட் போக போக நான் மெட்டல்ஸ். இந்த ரெண்டு குரூப்புமே நான் மெட்டல்ஸ். குரூப் 17 and 18 are what, non metal. So you have to remember. So that is the thing. Okay, so here this oxygen, fluorine, sulfur, phosphorus, aluminium, it is very very important for our day to day life. So the studying of this lesson is very very important. Oxygen, it is needed for breathing, so that is very very important. Phosphorus, sulfur and selenium. Selenium is used as a semiconductor. Okay, sulfur, selenium, silicon is used as a semiconducting material. Germanium is used as a semiconducting material. So idella vandu it is very much important for our day to day life. And these inert gases, they find lot of application. These noble gases are inert gases. So this is about the introduction of these noble gases. Now ionization energy. What is this ionization energy? The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from neutral gaseous atom is known as what? Ionization energy. So the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from neutral gaseous atom is called what? Ionization energy. So here in group, ionization energy decreases. Okay, but there is some difference. What are the difference? Okay, from boron to aluminium, there is a decrease in ionization energy. போரான் டு அலுமினியத்தில் வந்து அயனைசேஷன் எனர்ஜி குறைஞ்சிருக்கும். ஆனால் அலுமினியத்திலேருந்து இந்த தாலியம் வரைக்கும் பார்க்கும்போது there is a marginal difference. கொஞ்சம் தான் வந்து என்ன இருக்கும், அயனைசேஷன் எனர்ஜி வந்து கம்மியாக இருக்கும். why அப்படின்னா there is the inability of or the poor shielding effect of D and F electron. ஓகே, இங்கே வந்து மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். அயனைசேஷன் எனர்ஜி ரொம்ப குறைஞ்சிருக்காது. ஏன்னா புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா the nuclear charge will increase. அப்போ என்ன ஆகும், எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுத்துக்கிறோம். அப்போ ஆட்டம் சைஸ் வந்து இட் வில் டிக்ரீஸ். ஓகே, அப்போ அயனைசேஷன் எனர்ஜி வில் இன்க்ரீஸ். அப்போ இங்கே வந்து மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் தான். ஓகே, அலுமினியத்திலேருந்து தாலியத்துக்கு பார்க்கும்போது. தென் கார்பன் to silicon, the ionization energy what? It will decrease. And here also அதே மாதிரி இங்கே சிலிக்கான்லேருந்து லெட்டுக்கு பார்க்கும்போது அயனைசேஷன் எனர்ஜியில் மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும். புரியுதா? முதல்ல டிக்ரீஸ் ஆகும் எப்பவும் போல் ஜென்ரல் ட்ரெண்ட். அப்புறம் வந்து அந்த கொஞ்சம் மார்ஜினல் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும், இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஏன்னா டி அண்ட் எஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ஒழுங்காக ஷீல்டு பண்ணாதனால நியூக்ளியஸ் வந்து ஈஸியாக அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லை பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி ஹார்ட் டு ரிமூவ் ஒன் எலக்ட்ரான். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் மோர் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. ஸோ ஹியர் டிக்ரீஸ் ஆகிறது பல த அயனைசேஷன் எனர்ஜி சம் வாட் இன்க்ரீசஸ். ஓகே, now for the other 16, 17 and 16 and 17th group, the ionization energy decreases. Okay, இங்கே என்னது, ionization energy வந்து very hard to remove an electron because air not completely filled. Okay, so that is about ionization energy. Then electronegativity. Okay, electronegativity, the tendency of an atom in a molecule to attract shared pair of electron towards itself, that is known as electronegativity. ஒரு ஆட்டம் வந்து ஷேர்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை தான் பக்கம் பிடிச்சி இழுக்கிறது, அந்த டெண்டன்சி தான் வந்து என்னது, எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டியே குரூப்பில் என்னவாகும், குரூப்பில் the electronegativity decreases. குரூப்பில் என்னாகும், electronegativity decreases. இங்கேயும் அதே தான். Here from boron to aluminium the electronegativity decreases, whereas here there is some there is some increase. Okay, here the electronegativity decreases and here till this one the electronegativity decreases. எப்பவும் போல தான் the electronegativity decreases along the group because the atomic size increases, and as well as the S and P electron
வந்து நிறையா இருக்கிறதுனால அது என்ன செய்யும், S and P electron will shield the outermost shell from being attracted by the nucleus. So it will decrease the nuclear charge. So there will be increase in the size. So increase in the size na electronegativity decreases. Okay, so that is with respect to electronegativity. So metallic nature, electronegativity, ionization energy. Then anomalous behavior of the first element. இதில் எல்லாருமே first element வந்து different behave பண்ணுவாங்க. That is a short answer. Anomalous behavior of first element. Anomalous behavior of first element. So P block elementல அந்த first உட்கார்ந்திருக்க element எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒய் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன், த அட்டாமிக் சைஸ் இஸ் ஸ்மால். அட்டாமிக் சைஸ் இஸ் ஸ்மால். அட்டாமிக் சைஸ் இஸ் ஸ்மால். தென் ஹை ionization energy and electronegativity. High ionization energy and electronegativity. Absence of d orbital. Absence of d orbital or d electrons. Absence of d orbital or d electron. Okay, these three. So இதில் இருக்க ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா சைஸ் வந்து சின்னது. செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஹை அயனைசேஷன் எனர்ஜி இருக்கும், ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி இருக்கும், அதனால் சைஸ் சின்னதாக இருக்கிறதுனால. அப்புறம் தேர்டு வந்து டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது, டி ஆர்பிட்டல் இருக்காது. ஸோ இது வந்து என்னது, இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் இவங்க குரூப்போட டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரான் will behave differently from this group, carbon will behave differently from this group, and nitrogen will behave differently from this group, and oxygen will behave differently from this group, and fluorine will behave differently from this group. Okay, so this is with respect to the anomalous behavior of what, this first element. Ana this boron has a diagonal relationship with silicon. போரானுக்கும் சிலிக்கானுக்கும் diagonal relationship இருக்குது. They are acidic in nature. ரெண்டு பேர் acidic in nature. They form oxides. ரெண்டுமே ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும். as well as they can be easily hydrolyzed. ரெண்டையும் ரெடிலி ஹைட்ரலைஸ் பண்ணலாம். இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போரான் அண்ட் சிலிக்கானுக்கு மட்டும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். அது பேர் என்ன, டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தா டயகனல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. இங்கே போரானு சிலிக்கான் வந்து அசிடிக் சிமிலராக இருப்பாங்க. தே ஈஸிலி ஹைட்ரலைஸ் ஆகிடுவாங்க. கோவலண்ட் ஹைட்ரேட் நிறைய ஃபார்ம் ஆகும். Okay, so these are the similarities of this boron and silicon. So the diagonal relationship வந்து இவங்களுக்கு இடையில இருக்கும். Okay, so this is all about our P block element. This is the general introduction about the P block element. So this you have to remember everything in this. இவங்க எல்லாமே inert gases. இவங்களை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். They have completely filled, they are stable, and it also find lot of application. Okay, so this is about our P block element. So இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. கார்பன் இம்பார்ட்டன்ட், நைட்ரஜன் இம்பார்ட்டன்ட், ஆக்சிஜன் இம்பார்ட்டன்ட், ஃப்ளூரின், ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். சிலிக்கான் அண்ட் ஜெர்மேனியம் செமிகண்டக்டரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. தென் சல்ஃபர், செலீனியம், தென் ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின்லாம் சால்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், சால்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ். ஓகே, இவங்க வந்து ஹாலோஜென்ஸ், இவங்க இனர்ட் கேஸஸ். இது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி, சால்கோஜென்ஸ். ஓகே, ஐகோசஜென்ஸ், தென் நிக்டோஜென், டெட்ராஜென்ஸ். ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்தையுமே ஐகோசஜென், டெட்ராஜென், நிக்டோஜென், சால்கோஜென்ஸ், தென் ஹாலோஜென், தென் இனர்ட் கேஸஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த நேம்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன். அண்ட் அனாமலஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டுக்கு அந்த 3 பாயிண்ட்டும் நீங்கள் எழுதணும். தட் இஸ் ஒன் ஷார்ட் ஆன்சர். ஸோ டுடே வி ஹவ் லேர்ன்ட் த introduction about the P block element, the electronic configuration, its oxidation state, and another important concept, that is inert pair effect. ஸோ இது வந்து இங்கே ஒரு இன்னர்ட் பேர் எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னா, the tendency of less availability of s orbital to take part in bonding, that is known as inert pair effect. The tendency of less availability of ns electron to take part in bonding, that is known as inert pair effect. The tendency of less availability of ns electron to take part in bonding, that is known as inert pair effect. The tendency of less availability of ns electron to take part in bonding, that is known as inert pair effect. அதாவது ns electron, ஒரு ஆட்டம் இருக்குன்னா நியூக்ளியஸ் இருக்கும், நியூக்ளியஸ் மேலே எஸ் இருக்கும் இல்லையா, எஸ் ஆர்பிட்டல், அதுக்கு மேலே பி ஆர்பிட்டல். இந்த எஸ் ஆர்பிட்டல் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு
ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க, லேசியாக இருப்பாங்க. அப்போ யார் தான் இன்வால்வ் இருப்பா? இந்த p ஆர்பிட்டல், இந்த p எலமெண்ட்ஸ், p எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் பாண்டிங். ஸோ அந்த இன்னட் பேர் எஃபெக்ட் வந்து எதில் பார்க்கலான்னா p பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம். The tendency of less availability of ns electron to take part in bonding, that is known as what? Inert pair effect. ns electron வந்து பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு ரெடியாக இல்லை, லேசியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் பேர் என்னது? இன்னட் பேர் எஃபெக்ட். அப்போ யார் பாண்டிங்கில் இன்வால்வ் ஆவா? p எலமெண்ட்ஸ், p பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ ஹியர் இதுக்கு p பிளாக்னு ஏன் பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா, the electron enters the p orbital. நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது கடைசியில் என்ன எழுதுவோம்? ns2 np1. pக்குள்ளே எலக்ட்ரான் என்டர் ஆகுது, p ஆர்பிட்டலுக்குள்ளே. அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன? p பிளாக் எலமெண்ட்ஸ். Since the electron enters the p orbital, it is known as what? p block elements. So in this introduction part, we have learnt about electronic configuration, oxidation state, metallic nature, and another thing is allotrophism. Allotrophism na என்னது? It can exist in more than one state, more than one physical state. The same element can exist in more than one physical state, that is known as allotropism. So in Greek, allos means another. Allos na enna artham? Another. And trop means change. Trop means change. ஸோ ஒரே எலமெண்ட் வந்து இன்னொரு கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா என்னது? அல்லோட்ரோபிசம் ஆர் அல்லோட்ரோபி ஆர் அல்லோட்ரோப்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைமண்ட் அண்ட் கிராஃபைட். டைமண்ட் கிராஃபைட்லாம் என்னது? இட் இஸ் அன் அல்லோட்ரோப்ஸ் ஆஃப் கார்பன். கார்பனுடைய அல்லோட்ரோப். கார்பனே ஒரு இடத்துல டைமண்டாக இருக்குது, இன்னொரு இடத்துல கிராஃபைட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அல்லோட்ரோப். சேம் எலமெண்ட் கேன் எக்ஸிஸ்ட் இன் மோர் தென் ஒன் கிறிஸ்டலைன் ஃபார்ம் ஆர் மோர் தென் ஒன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், தென் இட் இஸ் known as what? Allotropism. Okay, so allotropism na allo means what? Another, and trop means change. Then we saw about ionization enthalpy, electronegativity, என்ன நடக்கும், கொஞ்சம் வேரியேஷன் இதில் இருக்கும். மேலே முதல்ல எப்பவும் போல் வரும், அப்புறம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அடுத்த இதுலேயும் குரூப்லேயும் எப்பவும் போல் வந்துச்சு, அப்புறம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு, அப்புறம் எல்லாமே எப்பவும் போல் டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ தேட் ionization energy, then electronegativity, then we saw about what? The metallic nature, then we saw about the allotropy, then the different kinds of elements, their reaction, their properties in p block elements. Okay, so I want you to learn all the important concepts, important definitions, ionization energy, electronegativity, and this inert pair effect. Idellame padinga. That is your assignment. Thank you for listening to me. Thank you.